1번 중앙 부위 하단 3번에서 왼쪽 오른쪽으로 라인을 잡아주시면 되고요. Next, you do a little line into the corner again in order to see that both lines optically only connect. Yeah? And then you can just connect to the corner. 그러니까 4번 선에서 양쪽 4번 선이 2번 부위하고 정확하게 일치하는 라인으로 그려져 있는지를 체크한 다음에 이제 4번을 그려주시면 되는 거죠. And you do it exactly on the other side. You go corner first, just a small line. You control if they come together, both lines, and then all you do is connect to the middle. That's the easiest way actually to do it. Oh, great. Thank you. Yes. Okay. After that, after pre-drawing, you do the same control. With the customer, you have her sit up, look at you, say ah, e, o, and when everything is fine, you start and go on with the pigmentation. 미니툴과 똑같이 아랫미술도 이렇게 이제 똑바로 앉은 상태에서 다시 한번 체크하신 다음에 이제 드로잉을 하시면 되는 거죠. And very important, what you pre-drawn is your outer line. And since lips start swelling differently, sometimes this side is swelling more than that side, it's important that you stick with that line and don't change it anymore, because sometimes your customer is swelling differently, and when the swelling is off and you have changed it during work, 원래 이제 라인 잡은 대로 드로잉을 했는데도 불구하고 프리드로잉을 했는데도 불구하고 어떤 부위는 이틀이 좀 빨리 붙는 부위가 있잖아요. 그러면은 더 한마디로 바깥선에 그린 것 같고 한쪽은 짝짝이가 된 것처럼 고객이 보일 수가 있다는 거죠. 그렇다고 설령 고객이 바꿔달라고 하더라도 원래 라인 잡은 대로만 그리셔야 나중에 붓기가 빠진 다음에 똑같이 보인다는 거죠. So after you've pre-drawn and done one round, you have a very little bit of color in, but enough to see it, and then you just start working that line dark as possible so that there's enough color in, and the customer won't lose more than 50% of the color. 나중에 50% 정도는 1차에서 빠지기 때문에 처음에 한 거보다 이제 더 밝아지는 거죠. 그래서 1포인트로 라인을 잡아주시고 그 상태에서 다시 한번 선을 잡아주시면 되고요. 이따 그 시술 하시면서 어차피 보실 거니까 그거 다시 한번 설명을 드릴게요. So about 3-4 times she needs the same line, and when you see that you have just about the right intensity, then you start on your last row that you say, I make this line a little bit thicker, and you bring it down just to make it tightly a little bit thicker, so it's easier when you work with a 4 flat or the 9 magnum for shading, because when you do shading with that brush-like cartridge, you must make sure that the outer needle of the cartridge is always on the contour. Yeah? When you have 4 needles, and this is your outer needle, it must be on the contour to do the shading into 아웃라인이나 아우터라고 써 있는 것은 이제 바깥쪽 라인을 잡아주시는 데 쓰는 거고요. 쉐이딩이나 그 매그넘 그런 그 니들로 안쪽 전체적인 색깔을 입힐 때는 그런 니들을 사용하셔야 되는 거죠. Yeah, so like this, you don't have any spaces or no color spots between the contour and your shading. 그래야 그 컨투어 라인하고 안쪽 그 색깔 전체적으로 입히는 부위하고 뭐라고죠? 비는 공간 없이 전체적으로 입힐 수가 있는 거죠. 만약에 1포인트나 3포인트로 전체를 입히려면 시간도 오래 걸릴 뿐더러 만약에 이제 하는 동안에 뭐 피가 나거나 그러게 되면 어느 부위가 이제 색소가 많이 빠지겠죠. 없어지겠죠. 근데 만약에 라인 매그넘이나 이런 걸로 2번을 하시게 되면은 전체적으로 약간 옅긴 하겠지만 전체적인 컬러를 입힐 수가 있는 거죠. Okay, so that's so much for lip theory. I will go on with the demonstration for the